Om Namo Bhagavate. There are several methods that humanity has developed, Hay varios métodos que ha desarrollado la humanidad which we can find in mystic literature. que podemos encontrar en la literatura mística. Some suit one kind of temperament, Algunos son adecuados para un tipo de temperamento, some suit another kind of otros temperament. les va a otro tipo de temperamento. For example, Por ejemplo, there is the way of knowledge hay el camino del conocimiento, in which we try to de-identify que intentamos de-identificar with the surface layers of personality. con las capas superficiales de la personalidad. So every time something physical touches us, Así que cada vez que algo físico nos toca, we say, I am not the body, decimos, no soy el cuerpo, I am not my feelings, no soy mis sentimientos, not my no thoughts. soy mis pensamientos. It is easy to understand this Es fácil entender esto because if we observe from morning to night, si observamos desde la mañana a la noche. all of them are changing. Todos los pensamientos y sentimientos están cambiando. The thoughts and feelings of the morning Los pensamientos y los sentimientos de la mañana are no more the same in ya the no evening. están por la tarde, por la noche. How can they be myself? ¿Cómo pueden ser eso yo mismo? Because the self must be something stable, Yo mismo debo ser algo más estable, unchanging, que no cambia, and something which must give sense to all these y things. algo que debe dar el sentido a todas estas cosas. So the process of doing this is Así que el proceso de hacer esto es, one becomes a witness. uno se convierte en testigo, One moves through life, se mueve por la vida, through the world, alrededor del mundo, does not shrink, sin encogerse, does not run away, no sale corriendo, but is always in a state of witness. pero siempre está en estado de testigo. He steps back Da un paso atrás and does not get caught in the whirl of currents. y no se atrapa por la corriente de los eventos, de las cosas que pasan. Not pulled by all the different suggestion, thoughts, feelings, vibrations, No se deja arrastrar por todas las sugerencias, los pensamientos, las vibraciones, but steps back, sino que se da un paso atrás, knowing that they are all passing, sabiendo que todo ello está pasando. and the focus should be on that which is true. Hay que focalizar en ello, en aquello que es cierto, que es verdad. If one persists in cultivating this witness state, Si persistimos en cultivar al estado del testigo, there comes a time llega un momento when one is separate from the outer personality. que uno se separa de la personalidad externa, When one separates from this identification with form, name, language, country, customs, all these things. cuando uno se separa de la identificación con estas formas, nombre, país, todas estas cosas, And after some time, después de un tiempo, one experiences a deep inner peace, uno va a una experiencia profunda de la paz, quietude, eterna, quietud, calm. calma. And then if one can enter that space, Si uno puede entrar en ese espacio, then one finds the soul. allí podemos encontrar el alma. There is another way Hay otra manera to work and dedicate our works to the divine. es trabajar y dedicar nuestro trabajo al divino. One does the work well, Hacemos el trabajo lo mejor posible, whatever one is doing, cualquier cosa que estemos haciendo, but as a service and worship to the divine. pero como un servicio y una adoración al divino.
One does not do it with the eye on personal profit. No lo hacemos, no se hace por el beneficio personal, Personal advantage, con ventaja personal, but only as a service to the divine. solo como un servicio al divino. If the divine gives something, Si el divino da algo, one receives it with gratitude, lo recibes con gratitud. and if one receives nothing, Y si no recibimos nada, then also one is in gratitude. igualmente estamos en gratitud. Because what one wants is the divine. Porque lo que realmente queremos es al divino. So if we do that, Si hacemos esto, again the surface personality loses its hard grip. otra vez la superficie, la personalidad de superficie pierde su agarre, su fuerza. And spontaneously we begin to grow aware Y espontáneamente empiezas a crecer en conciencia of the master of our life and work del maestro de nuestra vida y nuestro trabajo, who is within que us. está dentro de nosotros, en nuestro interior. And then we become aware of the master of life and work all around us. Y entonces nos empezamos a darnos cuenta del maestro de la vida y de todo lo que nos rodea. In the blue of the sky, in the green of the forest, En el azul del cielo, en el verde del bosque in the stars spinning in skies, y las estrellas dando vueltas en el cielo, in the blade of grass, en la brizna de la hierba, in the rolling of waves after waves, en la ondular de las olas, ola tras ola. everywhere in everything, En todas partes, en todas las cosas, one discovers the master of uno descubre all. el maestro de todo. There is a third way, Hay una tercera manera, the simple of all, el más sencillo, la manera más sencilla de todas. but it is not way, but a gift. No es una manera en realidad, es un regalo, It is love for the divine. es el amor por el divino. Sri Aurobindo says it is the shortest way Auronbindo dice, es el camino más corto, because the seat of the soul is in the heart, porque el asiento de very close to the emotional center. muy cerca del centro emocional. So when we turn our emotions to the divine, Así que cuando ofrecemos o volcamos nuestras emociones hacia el divino, taking them from everywhere else sacándolas de todo otro lugar and turning to the divine y girándonos hacia el divino, as master and volviéndonos hacia el divino como maestro, teacher and mother and profesor, father padre, and friend amigo, and guide guía, and leader líder and beloved. y amado. And then slowly we wake up to the truth of our soul. Lentamente despertamos a la verdad de nuestra alma. Then the divine pours his love Y entonces el divino derrama su amor and it spreads into the y world. lo reparte hacia el mundo. It's not that we cut Se off from reparte hacia el others. mundo, no se cierra nada, no te cortas. no It's an cortas inner la conexión. turning of emotions to God. Esa es el volver las emociones hacia Dios. In fact, it improves our relationship with the world. De hecho, mejora nuestras relaciones con el mundo. Why? ¿Por qué? Because we do not expect anything from anyone. Porque no esperamos nada de nadie. All our expectations are turned towards the divine. Todas nuestras expectativas están vueltas hacia el divino. To love him for the joy of loving him. Amarlo por la alegría, por el gozo de amarlo. Not because of what I will get out of it. No por lo que voy a yo beneficiarme de ello. So this is the shortest way. Este es el camino más corto. And then there are some physical methods, psychophysical methods. También hay métodos psicofísicos. To sit in concentration Sentarse en concentración, and try to interiorize intentar interiorizarte in the cave of the heart. en la cueva del corazón. What does it mean? ¿Qué quiere decir esto? See, when we were reciting ma, 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 Cuando estábamos recitando ma, where was our attention located, ¿dónde consciousness estaba located? nuestra atención, nuestra conciencia? Was it here ¿Estaba en la cabeza or was it here? o estaba en el corazón? This is the seat of the Creator.
Este es el asiento del Creador. When we use the word I, Cuando usamos la palabra yo, if I have to use a gesture, si tengo que gestualizar algo, will I say, I am this? decimos yo soy este, Will we say, I am this? decimos yo soy este, We say, I am no, this. decimos Hello, yo soy namaste, este. Namaste. bonjour. Bonjour. This is the seat of the Creator. Este es el asiento del Creador. This is the throne, the sacred Este es space, el trono, el espacio sagrado, the inner temple. el templo interior. It should be kept clean. Debía estar limpio. All- Debíamos permanecerlo limpio. All thoughts of hatred, Todo jealousies, pensamiento de celos, odios. the moment they rise up, we should El out momento of que this surgen, sacred space. decimos fuera de este espacio sagrado. Yes, we have to clean it every day. Tenemos que limpiarlo cada día. Instead, fill it with gratitude, Y en cambio, llenarlo de gratitud, surrender, entrega, compassion. compasión, So all this will, courage, all this will, valor. Todo esto yes, help me find the soul. va a ayudarme a encontrar el alma. Then when we sit Y entonces cuando nos sentamos or stand and walk, o cuando nos levantamos y empezamos a caminar, our consciousness should be concentrated in the center of the chest. nuestra conciencia debía estar concentrada en el centro del pecho. We can image a flame. Imaginamos una llama. We can contemplate on the luminous form of the mother Podemos contemplar la forma luminosa de la madre and just let our will be directed deeper and y deeper dejar que and nuestra deeper. voluntad se dirija cada vez más hacia el interior. It helps to take her name or a mantra or a phrase Ayuda a coger su nombre, tomar su nombre, un mantra, una frase. It acts like a leader Hace de líder cutting through the passage que abre camino al pasaje, because we are not used to going inside. porque no tenemos la costumbre de interiorizarnos. The body will resist El cuerpo se resiste and we will fall asleep y nos dormimos or we will become restless. o nos inquietamos. So during that time, to keep the concentration intact, Durante ese tiempo, mantener la concentración intacta, we should bring the focus on that flame and the mother's de presence. traer la focalización, focalizarnos en la llama y en la presencia de madre And inwardly repeat to ourselves, y repetir internamente, Ma, 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 Mother, Mother, Madre, Mother, whatever way. o cualquier. A time will come when we'll begin to take joy in the name. Llegará un momento en que empecemos a sentir gozo solamente con el nombre. Initially, it will look like a mechanical thing, Al principio parecerá algo mecánico, but after some time, we fall in love. pero después de un tiempo empezamos a enamorarnos. Then the vital will begin to interfere. Y entonces el vital va a empezar a interferir. Certain experiences may come, Algunas experiencias pueden venir. experiences which imitate Experiencias que imitan the real thing. lo que es real. One may feel, I am a great person, Uno puede sentir, soy una gran persona, I am a super yogi, soy un super yogi, Guruji, Guruji. be careful. Tener cuidado. This is a dangerous territory. Es un territorio peligroso. Bow the head Baja la cabeza. and remember all Recuerda. glory belongs to God and God and God alone. Toda la gloria pertenece a Dios y a Dios solamente. That is the safety on the path. Esta es la seguridad en el viaje. Otherwise, number of people Mucha gente, de otra manera, muchas personas wake up halfway through se despiertan a medio camino and go around the world. alrededor del mundo. So one should be very humble. Uno tiene que ser muy humilde. We are approaching the holiest of the holy. Estamos acercándonos a lo más sagrado de lo sagrado. There is a very beautiful saying by a mystic.
Hay un dicho por un místico muy bello: the lane of love is very narrow. el camino del amor es muy estrecho. How narrow? ¿Cómo de estrecho? Two cannot be there together. No pueden haber dos juntos. If I am there, God is not there. Si yo estoy ahí, Dios no está ahí. And when God is there, I am not there. Y cuando Dios está ahí, yo no estoy ahí. Such is the fusion that must take place. Es la fusión que tiene que ocurrir. Every thought that reminds us of myself, my body, my feeling, my condition, Cada pensamiento que me recuerde que soy yo, mis sentimientos, mis condiciones, out of the door and the window it goes. déjalo salir por la puerta, que se vaya por las ventanas, Let only the name of God remain. que solo permanezca el nombre de Dios. And this must become our occupation and preoccupation. Eso es lo que tiene que ser nuestra ocupación y preocupación. So before we eat, Antes de comer, we remember and offer the food, y ofrecemos la comida. so that the food may create in us Así que la comida puede crear en nosotros all that is necessary to find the divine. todo lo que sea necesario para encontrar el divino. It should become prasad. Debería de convertirse en prasad. When we wake up, Cuando nos despertamos, no more first thing WhatsApp messages. no more. First thing WhatsApp messages. Sorry for the poor English. ¿Qué dices? Hablando todo. No mirar los mensajes del WhatsApp lo primero de la mañana. But to stay quiet and offer the day to the divine. Mantenerte quieto y ofrecer el día al divino. If one is a compulsory WhatsApp addict, Wow. Si alguien es muy adicto a WhatsApp, Si uno es muy adicto al WhatsApp, then open a contact in the name of you and the divine. abre un contacto hacia el divino. Write a little prayer there. Escribe una oración ahí. That's your space with the divine. Eso es tu espacio con el divino. After that, the world. Después de eso, el mundo. So too with every activity. Así con cada actividad. This should remain as our main focus. Esto debía permanecer como nuestra focalización básica. This aspiration. Aspiración. I want to know my soul. Querer conocer mi alma. The language, the sentence doesn't matter. La forma de hablar, el idioma, no importa. I want the divine. Quiero el divino. For a long time, Durante mucho tiempo, it may look like a mechanical process. puede parecer un proceso mecánico, But one day suddenly, pero un día de repente a fire is lit un fuego se enciende and all the logs burn away. y todos los troncos se queman And all that remains is this sacred flame. y todo lo que permanece es esta llama sagrada. Reading Savitri Leer Savitri and the mother's prayers and meditation y especially. las oraciones, plegarias y meditaciones de la Madre. These two books, Estos dos libros they are charged with the vibrations están cargados con las vibraciones. which can help us tremendously Nos pueden ayudar tremendamente in this discovery. en este descubrimiento. So this in short is the path. It takes long, En corto, en breve, este es los caminos. there is nothing like a McDonald's yoga for the soul, No hay nada como un yoga de McDonald's para el alma, no hay. where there is a standard practice and a standard technique. Donde hay una técnica especial y una práctica especial para esto. Where you pay some money Pagas algo de dinero and after 15 minutes you get the y en soul 15 delivery. minutos te traen al alma. No. So one should be armed with patience and perseverance, O sea que tenemos que tener paciencia y perseverancia. endurance and faith. Perseverancia y fe.
This is the resistencia. short part of it. The rest is journey El in camino real corto time. es este. Lo otro es el viaje de la vida real. In real time, many things will happen. En el tiempo real muchas cosas van a pasar. To see whether we are sincerely seeking the soul or not. Para ver si estamos realmente buscando al alma, sinceramente o no. Because it is the cup of immortality. Porque es el cáliz de la inmortalidad. It cannot be given to the weak who is not ready. No se le puede dar al débil que no está preparado. Must have watched these Indiana Jones series of movies. Si habéis visto la serie de Indiana Jones, One of them was on the cup of Christ. uno de Remember? ellos fue el cáliz de Cristo. And how this child ultimately gets. Y cómo este niño al final lo All, encuentra. all others who are seeking for ulterior motives Todos los otros que la están buscando por otros motivos, to gain power and para el wealth, poder, para el dinero, they cannot. no pudieron. And the last scene in the movie is a leap of faith. La última escena de la película es un salto de fe. You don't know whether you will land in a ditch No sabes si vas a caer en una zanja, and then you leap and then there is a door which opens. entonces saltas y hay una puerta que se abre. So it is very easy for those who are fortunate to have the heart still alive. Es fácil para aquellos que todavía tienen la fortuna de tener el corazón todavía vivo. Very difficult for those who, in the process of civilization, have neglected the heart. Muy difícil para aquellos que en el proceso de la civilización han dejado de lado el corazón, no han cuidado el corazón. Who live either in the mind or in the Y passions. están en las pasiones o en la mente. Still, Todavía, for everyone there is hope. para todos hay esperanza. If one can just turn to the divine Si solamente con girarse hacia el divino. and volverse hacia recognize el divino, reconocer that the divine took a human form to redeem us. reconocer que el divino tomó forma humana para redimirnos. This is the meaning of being redeemed by faith. Eso es el significado de ser redimidos por la fe. And for the rest, Y para el resto, God has a plan. Don't Dios worry. tiene un plan, no os preocupéis. Okay, so this is in short, and Eso en breve lo que it's there in Mother and Sri Aurobindo's books. están en los libros de Sri Aurobindo y de Madre. And as I said in Savitri, it's described in great detail. En Savitri se describe en gran detalle. I'll just recite 3 lines from Savitri. Solo recito 3 líneas de Savitri. What should be the state of a person seeking the soul? ¿Cuál sería el estado de una persona que busca el alma? Savitri is seeking her soul Savitri está buscando su alma because she knows only if the soul can take charge of her life, solo si el alma toma la responsabilidad de su vida, that we can have the kingdom of heaven on earth. así podemos tener el reino de los cielos en la tierra. So Sri Aurobindo writes, Así Sri Aurobindo escribe, but for this high spiritual change to be, para que este cambio espiritual elevado se realice, the heavenly psyche must put off her veil el psíquico celestial debe quitarse el velo and step into common nature's crowded rooms. y pisar los cuartos corrientes y crowded, poblados de la naturaleza. And take the charge of breath and speech and act. Y hacerse cargo de el hablar, de la acción. Means when we do anything, Quiere decir, cualquier cosa que hagamos, first refer here, primero aquí dentro. to speak from here, Hablar desde aquí. to act from here, Actuar desde aquí. to think from here.
And then he continues, Y entonces ya continúa. obedient to a high command, she sat. Obediente al alto mando, ella se sentó. This sitting is not on a piece of mat No es on the sentarse floor. en el suelo, This is sitting within, es sentarse dentro, interior, firm in resolution. con una resolución firme. That is the real meaning of asana. Eso es el verdadero significado del asana. It is taking a seat inside, Es tomar el asiento dentro. obedient to a high command, she sat. Time, life, and death were passing incidents. En esta alta orden ella se sentó y el tiempo, la muerte fueron incidentes pasajeros. What is happening here? What is happening ¿Qué there? está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? What is happening in my neighborhood? ¿Qué está pasando en mi All vecindad? these are passing incidents. That should be our state. Eso sería nuestro estado. Todo esto son incidentes pasajeros. Obstructing with their view her sight. Obstruyendo con su vista, Yes. de mirarlos, al mirarlos, su vista. Su What do visión. they do? They Yeah. draw us out Nos llevan hacia afuera and confuse us. y nos confunden. We should not listen to those voices. No deberíamos escuchar esas voces. This she must push aside Esto debe apartarlos to find her soul. para encontrar su alma. Because until we have found it, Hasta que hemos encontrado el alma, we cannot engage with life in the true way. no podemos relacionarlos con la vida de la forma correcta, de la forma verdadera. Sri Aurobindo is not asking us to abandon life. Sri Aurobindo no nos pide que abandonemos la vida, He is asking us to reorient to life, nos pide que reorientemos la vida, to deal with it in the true way. que la manejamos de una forma verdadera, The way the divine would deal with life. como el divino lo haría. That secret is only with the soul. Ese secreto solamente está en el alma. So there will be a stage Habrá una fase when people around us, con la gente que nos rodea, if they are not in sympathy with the ideal, si no están en sintonización con el ideal, may feel pueden sentir, you are fit for the asylum. estás listo para el asilo de locos. They may not understand us. Quizá no nos comprendan. The less people understand us, the more likelihood we are on the path. Cuantas menos gente nos entiendan, lo más probable será que estemos en el camino verdadero. It means we have taken a road less traveled. Hemos cogido un camino menos transitado. So it is okay. Así que está bien. But time to time, this is good to meet together those who are. Por eso de vez en cuando va bien encontrarnos juntos los que estamos más o menos allí. So this is the way it should occupy us, Esa es la forma que nos tenemos que ocupar, like a fire burning como inside. un fuego quemándose Before sleep, antes de dormir, waking. al despertar. Till anybody even in sleep woke us up Si alguien nos despierta cuando estamos durmiendo and asked us, what do you want? y nos pregunta, ¿qué quieres? The soul, my soul, my soul. Entonces tiene que salir esto, mi alma, mi alma, mi alma.